welcome. This is the verjaardag lezing voor de tweeling. En laat me even this even uithalen. Ik zie als ik kan het uithalen, zo jullie kunnen even zien wat gebeurt. Nou, is leuk hè? Engels heb ik niet gekregen, maar Nederlands wel. Oké, this is the year and the week is voor de verjaardag mensen dat is geboren 14 juni tot en met 14 juni. Tot en met 20 juni is de laatste week voor jullie zodiac mensen. Ga even terug en kijken aan de season lezing. Jullie krijgen de season lezing niet. Maar het is de laatste week voor jullie. Nou, this new year voor mensen dat is geboren 14 tot en met 20 juni. Je hebt mee te maken. Oude mensen, je zit echt na te denken. Echt na te denken om de toekomst, je financial status en dat soort van dingen. En ik zie heel veel van jullie in this new year zit daar na te denken, oké? En dat is best wel positief. Maar ja, want jullie zijn tweeling. En ik zie some sort of a situatie dat jullie hebben met een crave. Maar jullie tweeling mannen zit even na te denken over heel veel situatie. En ik zie dat, especially pensionair, zit daar na te denken. Mensen dat is geboren 20 juni, ik zie heel veel problemen, maar heel veel van jullie oude mensen zitten om te denken over je toekomst, oké? Dan we gaan even kijken, de mensen dat is geboren 14 juni. En we hebben de energie van de duivel. We hebben de 8 van bogen. Je hebt some sort of verdriet. Verdriet over een zeer emotional situatie. De energie van de duivel is negative forces, negative entity. Ik zie some sort of een onderzoek plaatsgenomen. En ik zie is zeer emotional omdat mensen hebben achtergekomen that there was some sort of a deceptive play by a man. Mensen recognize wat een man heeft gedaan en deze man heeft een grote fraud gecreëerd. En een man is nou onder onderzoek. Ik ken een visgrave of scorpion man. Ik kom op als een visman, maar ik ken een waterman ook. Ja. Ik ken een visman of een waterman, oké? Some sort of fraud dat deze man heeft gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte en recognize. Dus het is een jaar waar mannen, some sort of onderzoek. Deze jaar heeft iets mee te maken met de masculine, de mannelijke figuur, maar de energie van de duivel, oké? Mannen worden zeer emotional in this year en sommige van jullie is je man. Je komt achter dat je man heeft creëerd some sort of a fraud. Dat deze man heeft gecreëerd, oké? Dus je moet daarvan op de hoogte. Dus het is een year van de energie van de duivel en is deceptiveness. Maar het is niet voor jou de hele year, omdat dat gebeurt in de maand van juli. En dan dat iedereen krijgt de effect van dat, omdat some sort of a undesirable play. En this is voor de mensen dat is geboren 14. Je hebt de duivel, dat is 15. 15 is 6, 8 en 7. Deceptiveness. Maar het komt even nou boven water. Dus misschien je man heeft jou tegen gespeeld of een andere of some sort of a undesirable situatie. Het komt echt uit. Voor de mensen dat is geboren 15 juni, je hebt een nieuwe start. Een nieuwe start op de workfloor, een nieuwe start with your work, een nieuwe start with je zaak. En jonge dame, je krijgt some sort of a new start. Dus gefeliciteerd voor sommige van jullie. Sommige van jullie, een family member is niet gezond. Oké, dus jullie dame kunnen komen achter dat je vader in this year is niet lekker. Maar sommige van jullie krijgen een nieuwe start met je werk, je zaken. Dat is best wel goed. En een gezond family leven, oké.
Geluk met de family, geluk met werk, nieuwe start met creëer een nieuwe family voor jezelf. Maar sommige van jullie daarmee gaat echt zien dat some sort of a situatie met je vader, je ouders, okay? Some sort of a iemand ouder dat have echt some sort of a issue, okay? En dat is het. Dus jullie hebben een nieuwe start, je financial status. Sommige van jullie gaat een nieuwe zaken beginnen, gaat daarvoor en je wordt gelukkig daarmee, oké? Nou, jullie hebben 0, omega, 8 en 10. Dus dat is zeer, zeer positief. Geld zit goed en emotionally zit je ook goed. We gaan even kijken, de mensen dat is geboren 16. Ik zie soms soort van onderzoek en iemand wordt opgepakt voor een groot diefstal. Oké. En mensen hebben nou achtergekomen en recognizen dat een Leo heeft heel veel geld, een Leo vrouw heeft heel veel geld opgenomen om de valse benodigheid. En mensen is nou van op de hoogte en zie, en deze persoon is afgevlucht en nou mensen komen achter dat deze Leo heeft, is zoiets als heel veel geld genomen om, en zoiets als either credit card, loan en dat soort van ding. En mensen nou is nou van op de hoogte wat hier is gespeeld. En het komt op als sommige van jullie was connected met een Leo vrouw. En mensen is nou van op de hoogte en zag wat deze persoon heeft gedaan. Dus het is een year. Maar deze persoon is in het buitenland. En mensen recognize in het buitenland dat deze persoon zit te profiteren van sommige van jullie. Misschien is een buitenland vrouw dat je hebt. En je komt achter dat deze persoon zit van jou te profiteren. En het komt tot een eind omdat ik zie some sort of a gevangenisstraf voor deze persoon. Omdat mensen nou recognize dat deze persoon heeft gefraudeerd. Oké? Je komt op als een Leo of een buitenlandersvrouw. Dus kan een buitenlandersvrouw die is dat je had een relatie met of op de werkvloer, dat soort van ding. Oké. Jullie hebben 17, 10 van Pentacles en de 4 van Pentacles. Het is een goed jaar. Je krijgt financieel geld terug. Heel veel geld terug. Dus dat is best wel goed. Dan we gaan even bekijken. En we gaan even bekijken omdat we hebben de energie voor de mensen dat is geboren 17 juni. Je hebt mee te maken met je vrouw, je zus of zo. En ik zie dat jullie tweeling overkomt wat een kreef heeft tegen u gedaan. Nou, het komt op als jullie tweeling dat is getrouwd met een kreef. Je overkomt wat deze kreef heeft gedaan. En deze kreef is, en zijn moeder is echt slechte mensen. Dus als je bent getrouwd met deze persoon en zijn moeder, sommige van jullie komen achter, misschien is je zus. Sommige van jullie is je zus, sommige van jullie is je vrouw. Maar je komt achter some soort of oneerlijke ding van deze vrouw en zijn moeder. En je komt daarover, oké? Mensen nou komen achter en recognize. Oude dames, ik zie dat je recognize dat een nieuwe start komt op met je kinderen, whatever het issue, problemen is. Mensen recognize wat een ramlie of boodschappen vooral heeft gedaan. Misschien je moeder is een ramlie of boodschappen en je probeert some sort of problemen met je vrouw of je oma. Maar ik zie dat een situatie wat jullie hebben gecreëerd voor een standboard person. Deze person wordt succesvol overkomen de dishonesty van deze mensen. En mensen is nou van op de hoogte wat deze mensen heeft gedaan. Dus vanaf dat. Dus het is een positief jaar voor jullie en vrouwen. Het is een goed jaar. Dus vrouwen dat is geboren
Op de 17 juni is een zeer, zeer positieve jaar voor jullie. En dat is best wel goed. Dus positive alignment of energy. Echt positief. Dus vanaf daar. Dan we gaan even bekijken. Mensen dat is geboren 18. En jullie hebben 333. Dus mensen dat is geboren 17 juni. Je hebt 333. Is een goed jaar voor jullie. Oké? Ga daarvoor. 3 is over succes. 3 is over succes. Succes met geld. Succes overkomt some sort of emotional situatie. Succes en je bent op zoek naar een nieuwe stad in je leven. Dat soort van ding. Dan we gaan even kijken. De mensen dat is geboren 18 juni. En heel veel van jullie wordt succesvol over een waterman. Mensen nou recognize wat deze waterman heeft gedaan. Mensen recognize wat een waterman heeft tegen sommige van jullie gedaan. Misschien is een broer of iemand in de markt. Ik zie verdriet voor een waterman person. Deze waterman heeft creëerd heel veel deceptiveness met je zaken. Of misschien is een supervisor, misschien is je vader. Ik zie heel veel verdriet voor jullie kreefmensen. Dat heeft iets mee te maken met een waterman of director of een advocaat. En ik zie heel veel dat deze man heeft gecreëerd heel veel horrible problemen. Als je vader is een waterman of een waterman weeskal of tweeling, je hebt soms soort van problemen, verdriet van je vader, verdriet tussen u en je vader. Soms soort van oplossing en ik zie geld komt terug naar sommige van jullie, omdat soms soort van oplossing komt, omdat een waterman heeft heel veel geld opgenomen en gestolen. En nou mensen is van op de hoogte en ik zie soms soort van balance komt best wel terug met je zaken en dat soort van ding. Ik zie dat mensen is nou van op de hoogte en recognize wat is gebeurd. Oké, dus dat is best wel goed. Dus voor jullie worden succesvol over en jullie man wordt succesvol, is een succesvol year voor jullie man. Dus jullie man, als je bent een zakenman of een schrijfster of zo, succes, honor, dat is best wel goed voor jullie. Dus de energie van de ster en de Six van Pentacles. Ik zie hulp komt naar jullie, maar jullie geven ook hulp en dat is best wel goed. Maar ik zie succes voor jullie. Als we kijken, de mensen dat is geboren 19 juni. Je hebt een eind to een moeilijke situatie dat sommige van jullie had met je kind. Eind to financiële moeilijkheid, eind to problemen met je kinderen. Oké, eind to emotional issues dat je hebt van kinds op. En je zit het weg te werken. En in dit jaar kom je echt op om het tot een eind te brengen. En je gaat het weglopen. Je gaat het helemaal weggewerkt. En dat is goed. Wat is zo belangrijk in dit jaar is dat voor heel veel vrouwen dat had soms soort van problemen met de kind. Ik zie dat opeens komt achter dat sommige van jullie is zwanger. Oké, dus zie je dat voor jaren zit je echt met problemen om kind te krijgen. En dan all of a sudden in this year gaat het jou lukken. En nieuw start met je financial stability. En echt, een kind, sommige van jullie gaat adopteren of heb je lang gewacht, de kind komt in this year, oké?
Sommige van jullie, je kleine kind, komt ook in this year. En dit is goed. Nieuwe liefde ook komt. Een nieuwe start to je relatie. Nieuwe start in de liefde. En dat is goed. Dus de moeilijkheid is now all over in this year voor jullie financially. As van Pentacles, as van Bochel. Er is een nieuwe start met emotional situatie en met je financial stability. It is upright, it is goed en it is in a positive licht. Dus sommige van jullie dat had het moeilijk financially, dat wordt opgeheven en dat is best wel goed. Dat is 111. Dus het is een situatie waar het is zo, het is een portal. Jullie gaat open up some sort of a portal en het is best wel goed. Dan we gaan even kijken en dan we zien de mensen dat is geboren de laatste 20 juni. En mensen dat is geboren 20 juni. Ik zie dat je hebt gargansolen. En het is een situatie met je vader. En met je man. Some sort of a problema dat laat je even gek worden. Waar je man of je partner of a family have created some sort of a issue. Gargansolen. Mensen nou komen achter dat een scorpionetje man is een fraud. Oké, ik ken dat is een visgraaf of scorpion man is een fraud. Mensen is nou van op de hoogte achtergekomen dat een visgraaf of scorpion man in een corporation institution is een fraud. En of een corporation gefraudeert heel veel geld. Nou, ik zie dat deze persoon, en ik hoop dat is niet jullie, sommige van jullie is je boss, dat heeft dit gedaan, omdat het is een ram, Leo Boldscutter, person dat heeft dit gedaan. En sommige van jullie man dat heeft samengewerkt met een Leo-man en een ram-man. Ik zie dat jullie worden opgepakt voor fraud, some sort of a fraud. Jullie worden opgepakt voor fraud en dat jullie hebben gefraudeerd, een bedrijf of fraudeerd met tax, dat soort of ding en mensen komen daarachter, oké. Dus het is een scorpionetje man, samen het gewerkt. Of jullie graveman samen heeft gewerkt met een Leo en met een Ramman. En jullie komen achter dat deze Ramman was gepakt voor fraud. En staat op de lijst van fraudeer. En heel veel van jullie was niet van op de hoogte. Sommige van jullie worden van je stoel af wanneer je komt achter wie deze persoon is, oké? En dat is best wel goed. Dus, er is wat, dames en heren. En ik ga het even zien hoe gaan we dat wel doen. En daar kom je achter wat gebeurt. En we gaan het even recognize hoe dus in elkaar zitten. En dus is zeer, zeer positief, omdat wat hier gebeurt is dat we zien dat heel veel van jullie is wow, heb ik dit niet verwacht. Oh god, deze situatie was ik niet van plan, had ik niet verwacht, heb ik niet gezien komen, dat soort of thing. En dit is best wel goed. Dus, a positive alignment of energy. Mensen recognize en gezien dat een visgraaf of een scorpion man hebben heel veel gefraudeerd. En mensen is nou van op de hoogte. Ik zie dat this man is helemaal van zijn vel af. Omdat hij dacht dat ik zal nooit uitkomen. En nou, het is nou uitgekomen. Dus wees voorzichtig. Het is een Ramley of een boodschappenman. Ram en een Leoman. Een Ram en een Leoman. Mensen gaat even recognize dat deze man was een fraudier. Oké? En jullie komen daarachter. Nou, jullie krijgen Major Arcana. En als jullie mensen dat is geboren 20 juni
Wil een nieuwe zaak gaan beginnen? Ja, het gaat je lukken. Moet je doen. En dat gaat jullie helpen. Dus vanaf daar. Nou, ik ga het even zeggen. Ik wens jullie een zeer positief jaar. Het is een positief jaar. Heel veel geld en dat is best wel goed. Alleen mensen komen achter dat de Leo en ik kreeg heel veel geld gestolen onder valse benodigdheid. En Leo en ik kreeg. En mensen is nou van op de hoogte wat deze mensen hebben gedaan. Dames en heren, ik ga het even zeggen namens de volgende keer. Ik hou van jullie. Doe een thumbs up. Namaste. Tot volgende keer.